So problems of industrial development in India, तमें देखिए constraint of land acquisition, financial constraint, then underutilization of resources, lack of infrastructure, lack of skilled labor, poor capital formation, regional imbalances, industrial sickness, then concentration of wealth, industrial disputes, high level of corruption. ଆମେ ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ଡିଟେଲ ରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ। ଦେନ୍ ତାର ସବୁ ସଜେସନ ବି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେ to remove industrial backwardness, some steps should be taken. These are to provide better infrastructure facility, to develop competent and highly motivated entrepreneurs, to encourage capital formation in country, to provide better research and development facility, then to develop human capital formation or skill formation, to increase the efficiency of public sector unit, then to develop export-based industries on priority basis, then industrial units are mandated to upgrade the working condition in the establishment and provide technology operated facility. Then आज हमर स्टार्ट करबा इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी रे कोन सब इंपोर्टेंस रही। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन नॉलेज ऑफ साइंस। सो द मॉडर्न एज इज एन एज ऑफ साइंस। तो एबे हमर कोन एबे हमर साइंस रो जुग जोथि कि देखो हमर एबे सब डेवलपमेंट हे गेलानी। आगुर जति कि भी हेल्थ सेक्टर रे हो साइंस जुग ही सेटा हमर अधिक डेवलपमेंट हे पाछ। Industrial society require knowledge of science for thinking. Industrial progress is a normal index in the progress of a nation. Scientific knowledge gets solution of an industrial problem. So industrial progress is not possible without the knowledge of industrial sociology. तो हमारा industrial sociology रा part है हमारा science। तो without industrial sociology गोटे industry रा progress भी है परिबन। Then the stability of industrial society. Systematic change is a necessary feature of modern society. तो देखो सब जिनस हमर चेंज होची और सब सिस्टमैटिक चेंज होबाटा दरकार। It is minimum stability is a condition a social progress. It does not going out changes, but the changes must be according to a systematic pattern. Industrial sociology get their principle of systematic changes and progress। तो कौन हमरो इंडस्ट्री रे जहाँ भी सब सिस्टम रहुची से सब रो गोटे माने सिस्टमैटिक ग्रोथ हबा दरकार, सिस्टमैटिक प्रोग्रेस हबा दरकार। देन नॉलेज इंक्रीजिंग। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी डिफाइन द न्यू सेक्शन ऑफ नॉलेज ह्यूमन माइंड। The present industrial society cannot be understood without such knowledge. The principle of industrial society are appearance in development of country as well as our nation। तो हमर कोन सब क्षेत्र रे हमर नॉलेज रहबा दरकार। तो हमर जहाँ भी स्टडी हो किंबा हमर हेल्थ सेक्टर रे हो किंबा इंडस्ट्रीज मानकर हो यदि हमर प्रॉपर नॉलेज कोसे नथिबो ताले हम सेटर डेवलपमेंट हे परबो। तो से लागि हमर इंडस्ट्रीज मानकर भी नॉलेज थिबा दरकार। Then helping in personality development. Undeveloped personality increases to social disorganization। तो देखो पर्सनालिटी एबे सब क्षेत्र रे पर्सनालिटी निजर पर्सनालिटी को हम केंती डेवलप कर परिबा। आ जदी हमर पर्सनालिटी डेवलप न होबो तले हमर ऑर्गेनाइजेशन रे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो। Industrial sociology known the condition of undeveloped human personality in industry. This knowledge can be used for developing personality between those persons who involve the industry। तो जो ए नॉलेज जेते जन भी पर्सनालिटी रहिले हमर इंडस्ट्री रे जेते पर्सनल रहे से मानकर पर्सनालिटी ता डेवलपमेंट होबा दरकार। देन चॉइस ऑफ ऑक्युपेशन। एन इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज डिवीजन ऑफ लेबर। तो देखो जो क्षेत्र रे भी हो सब जेते भी वर्कर्स रहले से मानक भीतर गोटे प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होबा दरकार। जदी प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन न होबो तो कोन सेतिर गोटे मिसमैनेजमेंट हे जिवो जे की को काम करे सेटा जाना पड़िबनी। तो सेति पय का हमर इंडस्ट्रियल सोसाइटी प्रॉब्लम जहाँ भी सब प्रॉब्लम हमें फेस करबा से सब को हमें दूरेबा पय का हमर सेठी ऑक्युपेशन जहाँ भी जहार जोड़ा रहिला से मानको हमें प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर परबा। जी जो क्षेत्र रे अधिक स्किल हमें सेही क्षेत्र रे ताको काम दबा। ता द्वारा कोन हबा हमर गोटे ऑर्गेनाइज वे रे काम होई परबा और डिवीजन ऑफ लेबर होई परबा। इंडस्ट्रियल प्लानिंग तापर आसिला। This age is an age of planning everywhere. Every person knows about planning for the minimum use of available resources.
ତ କଣ ଆମେ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଯେ ଆମର କେମିତି ମିନିମମ୍ resources ରେ ଆମେ ତାର maximum use କରିପାରିବା। Industrial progress is not possible without planning. Industrial planning means a knowledge of industrial sociology। ତ industrial planning ର meaning ହଉଛି ଯେ ଆମକୁ industrial sociology ଉପରେ ଆମେ proper study କରିବା। Then ଆସିଲା social and labor welfare। Most of the problem are joint to labor problem। ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ଲେବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସହିତ ହିଁ connected. When the labor class wants important status in industrial society, social and labor welfare are mostly connected. Social welfare and labor welfare both acquire sound knowledge of industrial society। ତ ଆମର ଯୋଉ ଲେବର ରହିଲେ ଲେବର ମାନେ ଦେନ୍ ଆମର ସୋସାଇଟି ଯୋଉ ରହିଲେ ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି କନେକ୍ଟେଡ। ଆମର ଲେବର ମାନଙ୍କ ଯଦି ୱେଲଫେୟାର ହବ ଦେନ୍ ଆମ ସୋସାଇଟିର ବି ୱେଲଫେୟାର ହବ। ଦେନ୍ ଏଡ୍ ଟୁ ଫ୍ୟାମିଲିଆଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ। Family is a unit of society. It is a central position of society। ତ ଦେଖ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇକି ହିଁ ରହିଥାଉ। ଆମେ ନା ଘରେ ରହିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ଦେନ୍ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ରହୁଛେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆମର ୱାର୍କ କିମ୍ବା ଜବ୍ ଗଲେ ସେଠି ବି ଆମେ ଆମ କଲିଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ରହୁଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଫ୍ୟାମିଲି is a unit of society. It is a central position of society। Most family in industrial area are journally integrated due to social evil such as poor recreation, prostitution, and alcoholism, absence of social control, fast rate, unhealthy condition of living, overcrowding and not sufficient house। ତ ଦେଖ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହିଁକି ହଉଛି ଦେଖ ଯଦି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିବାକୁ ଘର ନଥିବ, ଅଧିକ ଗହଳି ରହୁଥିବ, ଦେନ୍ ଆମର ଯୋଉ ଜାଗା ରହିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଅନହେଲ୍ଦି ହେଇଥିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିବ। This problem must be solved to save other family in industrial sociology। This knowledge has added। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟେପ ନବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ଟା ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହାଉସ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବେ। Then peace and prosperity। Peace and prosperity are both national and international, require solution of problem। In industrial sociology, knowledge of sound requires this purpose। ତ କଣ ପିସ୍ ହେଲା ଆମର ଶାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ତ ଏଇଟା କଣ ସବୁ ଯେତେକ ବି ନେସନ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ବି ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନେ ରହିଲେ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋସିଓଲୋଜି ସରିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ପଢିବା socialization of individual କଣ। socialization of individual ସର୍ଟରେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାନେ ରହିଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ହଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ହଉ ସେମାନଙ୍କର କଣ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଥାଏ। ଯିଏ କମ ଶିଖିଥିବ ସିଏ ଅଧିକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଆଉ ଯିଏ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କାମଟା ଶିଖେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ରିଲେସନ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ରହିଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର socialization of individual। In sociology, socialization is the process of internationalizing the norms and ideology of society। Socialization encompasses both learning and teaching, and thus the meaning by which social and cultural continuity are attained। ତ କଣ ଆମର ସୋସିଓଲୋଜିରେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ନର୍ମସ ଆଉ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଆମର ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଲର୍ନ କରିବା କାହାକୁ ଟିଚ୍ କରିବା ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର socialization। Socialization is strongly connected to developmental psychology। Human need social experience to learn their culture to survive। ତ socialization ଟା ଆମର strongly connected ରହୁଛି ଆମର ସାଇକୋଲୋଜି ସହିତ। ତ ଆମର ଦେଖ ସାଇକୋଲୋଜି ହେଲା କଣ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ। ତ ଆମର ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ ଥିବ ଦେନ୍ ଆମେ socialization ଆମକୁ ମାନେ ଅଧିକ happiness ମିଳିବ। Socialization essentially represents the whole process of learning throughout the life course and is a central influence on the behavior, beliefs and action of adults as well as children। तो socialization ଟା ଆମ represent କରୁଛି whole process of learning। ତ ଆମର ଯୋଉ learning process ଟାକୁ ଆମେ କହିବା socialization।
ଆଉ ଏ ସବୁର ଯାହା ବି social influence ରହୁଛି ଆମର behavior ଉପରେ ଆମର belief ଉପରେ ଆମର action ଉପରେ ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର socialization। then ଆମେ ଦେଖିବା types of socialization। first ହେଲା primary socialization, secondary socialization, anticipatory socialization, then resocialization, organizational socialization। ତ ଏଇଟା ଆମେ one by one discuss କରିବା। first ହେଲା primary socialization। Primary socialization for a child is very important because it sets the groundwork for all future socialization। Primary socialization occurs when a child learns attitude, values, and action appropriate to individual as member of a particular culture। ତ କଣ primary socialization ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଯାହା ବି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ହଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ହଉ କେମିତି ପ୍ରପରଲି ଆକ୍ସନ କରିବେ ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ଦେନ୍ କମ୍ସ ଟୁ secondary socialization। Secondary socialization refers to the process of learning what is the appropriate behavior as a member of a smaller group within the larger society। ତ ଆମର secondary socialization ହେଲା ଆମର ଆମେ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଟା ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଲା ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ସୋସାଇଟିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛେ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ତ ମାନେ ଏବେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଜଏନ କରିଛ ସମସ୍ତେ ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ରୋଲ ନମ୍ବର ମେସେଜ କରିଦିଅ। Then secondary socialization, basically it is the behavioral pattern reinforced by socializing agents of society। Secondary socialization take place outside the home। ତ ଆମର ହୋମ ର ବାହାରେ ଯୋଉ ବି ରିଲେସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ socialization। Then anticipatory socialization। Anticipatory socialization refers to the process of socialization in which a person rehearses for future position, occupation and social relations। ତ କଣ ସପୋଜ ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜବ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବ ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରିପେୟାରେସନ ଟାଇମ ରେ ତମେ ମାନେ କଣ ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର ପୋଜିସନ ପାଇଁକା ନିଜକୁ ରିହର୍ସ କରିବ ସେଇଟା ତମର ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ। Then comes to resocialization। Resocialization refers to the process of discarding former behavior patterns and reflexes, accepting new ones as part of transition in one's life। This occurs throughout the human life cycle। ତ କଣ ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ନିଜର ନିଜର ବିହେଭିୟର ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ। ଆମେ କେମିତି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବା ତାର ବିହେଭିୟରକୁ ଦେଖି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ। This occurs throughout the human life cycle। Resocialization can be an intense experience with the individual experiencing a sharp break with his or her past as well as a need to learn and to be exposed to radically different norms and values। ତ ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଆମର କଣ ଆମେ ଜଣକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ତାର ପାଷ୍ଟ ଯଦି ବି ଜଣେ ନିଜର ପାଷ୍ଟରେ କୌଣସି ଟ୍ରମାରେ ଥିବ ତ ତାକୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ରିସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ଦେନ୍ organizational socialization। Organizational socialization is the process whereby an employee learns the knowledge and skill necessary to assume his or her organizational role। ତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ନଲେଜ କୁ ସେମାନେ ନେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର organizational socialization। As newcomers become socialized, they learn about the organization and its history, values, culture and procedure। ତ ଗୋଟେ ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଏବେ ଜବ କରିବ ତ ସେଥିରେ ତମେ ତମର କଣ ତମେ ଯାହା ବି ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ତମର ନଲେଜ ଅଛି ଦେନ୍ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଲଚର କଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଣ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜିଅର ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ତମେ ଆଡପ୍ଟ କରିବ ସେଇଟା ହେଲା ତମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ। This acquired knowledge about new employees future work environment and affects the way they are able to apply their skill and ability to their job। ତ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ତାର ଫ୍ୟୁଚର ୱାର୍କ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଆଡପ୍ଟ କରୁଛି ବାଇ ଆପ୍ଲାଇଂ ହିଜ ସ୍କିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆବିଲିଟିଜ। ଆମର ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ସରିଲା ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଅଫ ୱାର୍କ।
ତ ଆମର ଦେଖିବା attitude of work. Each one of us has our own belief or attitude towards the food we eat, the place we live, the clothes we wear. ତ କଣ ଆମର ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ଆମର ନିଜର ବିଲିଫ ରହୁଛି ଆମର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ଲେସ ଦେଇପାରିବା ଯେ ଆମର ସପୋଜ ତମମାନଙ୍କର କାହାର କେମିତି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଥିବ ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆମେ କେମିତି ସେଇ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ସହିତ କାମ କରୁଛେ. Similarly, work attitude refers to how an individual feels about his work and shows his commitment toward it. The attitude of workplace କଣ ଯେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କେମିତି ନିଜ ୱାର୍କ ପ୍ରତି ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆଉ ସେ କୋଉ କମିଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ. Attitude are way of thinking and they say how we relate to the world both at work and outside work. ତ attitude ଟା କଣ ଆମର ଆମକୁ ନିଜକୁ ସେଫ ଦଉଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆଉଟସାଇଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛେ. An attitude denotes our opinion, beliefs and feelings about various aspects of our environment. ତମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଓପିନିଅନ ରହୁଛି ବିଲିଫ୍ସ ରହୁଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଆମର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ହିଁ ଶୋ କରିବ. ଆମର ଆସିଲା ପଜିଟିଭ ୱାର୍କ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କଣ? Positive work attitude is extremely important because it fosters productivity thinking and leads to productivity working. ତ ଆମର positive work attitude ରେ ଆମେ କେମିତି ଆମର productive thinking ମାନେ ଆମେ positive way ରେ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯାହା ବି କାମ ହଉଛି ସେ ସବୁକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ଆଉ a positive person is more approachable and easily builds constructive relationship which are essential in building cohesive team. ତ କଣ ଯୋଉମାନେ ନର୍ମାଲି ପଜିଟିଭ ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ପଜିଟିଭ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ପଜିଟିଭ ୱାର୍କ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ସେମାନେ ଇଜିଲି ରିଲେସନସିପ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିଥାନ୍ତି ୱାର୍କ ଏରିଆରେ. The two job attitudes that have the greatest potential to influence how an individual behaves at work are job satisfaction and organizational commitment. ତ ଏଇ ଦିଟା ଜବ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଆମକୁ ଶୋ କରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନିଜର ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆଣିପାରିଛି. ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ କମିଟମେଣ୍ଟ. ତ ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ କଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ପ୍ରପର ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ଥିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଇନସେଣ୍ଟିଭ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଥିବ ଦେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ସେଠି ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ରହିବ ଦେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ. People consider and evaluate their work environment based on several factors like the nature of job, the rapport and relationship they share with their superior and peers, how they are treated in the organization, and the level of stress the job involves. ତ କଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୁ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର କେମିତି ରିଲେସନସିପ ରହିଛି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେନ୍ ସେଠି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କେମିତି ଟ୍ରିଟ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ଲେଭେଲର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛି ୱାର୍କ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ. Work attitude that have the greatest potential to influence how an employee behaves are job satisfaction and organizational commitment. First, ଆମେ ଦେଖିବା job satisfaction. The feeling people have toward their job. ତ ଗୋଟେ ଲୋକର କେମିତି ତାର ଜବ୍ ପ୍ରତି ତାର ଫିଲିଂସ ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ତାର ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ. It is probably the most important job attitude and denotes how satisfied an employee is at his work. ତ ଏଇଟା ଆମର probably most important ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ନିଜର ୱାର୍କ ପ୍ରତି ସେ ତାର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଶୋ କରୁଛି ଆଉ ସେ କେମିତି ସାଟିସ୍ଫାଇ ଅଛି ପଜିଟିଭଲି or negatively. A person with high job satisfaction appear to hold generally positive attitude and one who is dissatisfied hold negative attitude towards their job. ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରହିବ ନର୍ମାଲି ସେମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଥିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ ୱାର୍କ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରହୁଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଇଡ ସେମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲି ନେଗେଟିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରହିବ. Then organizational commitment. Organizational commitment is the emotional or psychological attachment people have toward the company they work for. The organizational commitment ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ attachment ରହିବ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଆଉ ଯୋଉଠି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି. A highly committed employees identify completely with the organization's objective and is willing to put in whatever effort it takes to meet them. ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ କମିଟମେଣ୍ଟରେ କଣ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା କେମିତି
ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କମିଟେଡ ରହିବ ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯାହା ବି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହିବ ସେଇଟା ବି ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହିବ ଆଉ ସେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୁ ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ whatever efforts it needs he will meet them. Such an employee will be willing to remain with the organization and grow with it. So say organizational commitment ଯଦି ଗୋଟେ worker ଭିତରେ ରହିବ ସେ willing ତାର ଇଚ୍ଛା ରହିବ ଯେ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସହିତ ରହିବ ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସହିତ ଗ୍ରୋ କରିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର work ethos. Work ethos କଣ? Work ethos is the heart of why we work, what drives us and what gives us purpose and meaning in the workplace. ତ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ ରେ କଣ ସବୁ ପର୍ପଜ ରହିଛି କଣ ସେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ ଆମ ପାଇଁ କଣ ମିନିଂ ରଖୁଛି ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କାମ କରିବାକୁ ଯିବା ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ୱାର୍କ ଏଥୋସ୍। It is a state of mental being that leads to people what Gallup describe as employees engagement or disengagement। ତ କଣ ଜଣେ ଅଥର ଗାଲପ ଯିଏ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଏଙ୍ଗେଜ ରହିବ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କିମ୍ବା କଣ ପାଇଁ ସେ ଡିସଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେବେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସହିତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ୱାର୍କ ଏଥିକ୍ସ। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ରିଜନ ଫର ୱାର୍କ ଏଥିକ୍ସ। ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ୱାର୍କ ଏଥିକ୍ସ ର ରିଜନ କଣ ହେଇପାରେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ କମିଟମେଣ୍ଟ। ତ ୱାର୍କ ଏଥିକ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ କାମ କରିବେ ତ ସେ ପୁଅର ୱାର୍କ ଏଥିକ୍ସ ର କଣ ରିଜନ ହେଇପାରେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ କମିଟମେଣ୍ଟ। ଯଦି କାହା ମଧ୍ୟରେ କମିଟମେଣ୍ଟ ରହୁନି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମିଟମେଣ୍ଟ ରହୁନି କିମ୍ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମିଟମେଣ୍ଟ ରହୁନି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ କମିଟମେଣ୍ଟ। ଯଦି କମିଟମେଣ୍ଟ ନ ରହିବ କାହିଁକି ଜଣେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହବ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ଡିସିପ୍ଲିନ। ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଯାହା ବି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ଡିସିପ୍ଲିନ ନାହିଁ ଦେନ୍ ସେଠି ଆମର ପୁଅର ୱାର୍କ ଏଥିକ୍ସ ହବ। ଦେନ୍ ପୁଅର ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ। ଯଦି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ପ୍ରପରଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଥିବେ ବଟ୍ ସେଠିକାର ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ପୁଅର ଥିବ ଦେନ୍ ସେଠି ୱାର୍କ ଏଥିକ୍ସ ଆସିବନି। ଦେନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ। ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ଯଦି ହବ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଇନସେଣ୍ଟିଭ ନ ଦିଆଯାଇକି ଯୋଉମାନେ ରେଫରେନ୍ସ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦିଆଯିବ ତ ସେଇଟା ଆମର ଆସିବ ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ। ଦେନ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ ଇନ୍ ମୋରାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ତ ଯୋଉ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆମର ଓନର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ମୋରାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନଥିବ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଓଭର ଟାଇମ ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଲାରୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ଦିଆଯିବ ଯେତିକି ଦରକାର ତା ଠାରୁ କମ ଦିଆଯିବ ସେଥିରେ ଆମର କଣ ପୁଅର ୱାର୍କ ଏଥିକ୍ସ ଆରାଇଜ ହବ। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ଲେଭେଲ ଅଫ ୱାର୍କ ଏଥିକ୍ସ। ତ ଆମର ୱାର୍କ ଏଥିକ୍ସ ର କେତେଟି ଲେଭେଲ ଅଛି ସେ ସବୁ ହେଲା stakeholder level. At the stakeholder level, ethical work practices extend to customer, vendors, stockholders, and communities in which the company operates. ତ ଆମର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଲେବୁଲରେ ଆମର ଯାହାବି ସବୁ ଏଥିକାଲ ୱାର୍କ ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବ କଷ୍ଟମର୍ସ ରହିଲେ ଭେଣ୍ଡର ଷ୍ଟକ୍ ହୋଲ୍ଡର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ୱାର୍କ ଏଥିକ୍ସ ରହିଲା ସେଟା ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଲେବୁଲ। ତ ନର୍ମାଲି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ହେଲେ ଯୋଉମାନେ କି ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ନର୍ମାଲି କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ରାଇଟ୍ସ ରହୁଛି। ଭେଣ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଆଉ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ସୋସାଇଟି ଯୋଉ ରହିଲେ ସେମାନେ ନର୍ମାଲି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର। What the stakeholders see, the public see, and company is seen by the general public as being unethical can lose customers and market share। ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୁ କୋଉ ଆକାରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପଜିଟିଭଲି ଦେଖୁଥିବେ ଦେନ୍ ଆମର କଷ୍ଟମର ଇନକ୍ରିଜ ହେବେ ଯଦି ସେମାନେ ନେଗେଟିଭଲି ଦେଖୁଥିବେ ଦେନ୍ ଆମ କମ୍ପାନୀର କଷ୍ଟମର ଲୁଜ ହେବ ଆଉ ମାର୍କେଟ ସେୟାର ବି ଲୁଜ ହେବ। Then brand name integrity builds brand name value. Employees within the company can build positive relationship with people outside the company by interacting with them and transacting business ethically and responsibly। ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମରେ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହିଲା ସେଇଟା ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ରିଲେସନସିପ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବାହାରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ରିଲେସନସିପ ରହୁଛି ଆଉ ବିଜନେସ ର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କେମିତି ହଉଛି। ଯଦି ବିଜନେସ ର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ
ମୋଟିଭ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟେନସନ ଫେୟାର ଥିବ ତାହେଲେ ୱାର୍କର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ବିଜନେସ ର ମୋଟିଭ ଆଉ ଇଣ୍ଟେନସନ ହିଁ ଖରାପ ଥିବ ଦେନ୍ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଆମ ବିଜନେସ କୁ ନେଗେଟିଭ ରେ ହିଁ ଦେଖିବେ। When stakeholders gain a sense of trust in the company, customers keep company back. ତ କଣ ଯଦି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଏମାନେ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର କଷ୍ଟମର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଷ୍ଟକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଭେଣ୍ଡର ଏମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଟ୍ରଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗେନ୍ କରିବେ ସେନ୍ସ ଅଫ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଯେ ନାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ବି କରୁଛି ସେଟା କୌଣସି ଅନଫେୟାର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେଟା ଇଣ୍ଟେନସନ କମ୍ପାନୀର ଖରାପ ନୁହେଁ ଦେନ୍ କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନେ କମ୍ପାନୀକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଯୋଉମାନେ ବି ଲୁଜ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଲେଭେଲ ଅଫ ୱାର୍କ ଏଥୋସ ରେ ଆମର ଆସିଲା compliance level. At the compliance level, ethical work practices help the company to stay within the law. ତ ଆମ ethics ମାନେ କଣ? ethics ହେଲା ଆମର ଯୋଉଟା the knowledge of what is wrong and what is right. ତ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କାମ କରୁଛି ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ସେ କଣ କରୁଛି ସେଟା ତାର ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣୁଛି କି ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣୁଛି ସେଟା ହେଲା ଆମର ଏଥିକାଲ ୱାର୍କ। ତ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲେଭେଲରେ ଆମର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ୱାର୍କ କରୁଛି ସେ ସବୁ ୱିଦିନ ଦ ଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଇଲିଗାଲ କାମ ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର କୌଣସି ଇଣ୍ଟେନସନ ଖରାପ ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। Working against companies compliance laws can lost your job and can cost your company money if fines are incurred. ତ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରପରଲି କମ୍ପ୍ଲିଆନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ ହଉନି ମାନେ ସବୁ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ କେହି ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆମର ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ର ହଉ ଜିଏସଟି ହଉ ସେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରପରଲି ପେମେଣ୍ଟ ହଉନି ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଆମର ଗୋଟେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଆନ୍ସ ହବ। ତ ସେଇ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ବି କମ୍ପ୍ଲିଆନ୍ସ ରହିଲା ସେ ସବୁ ଯଦି ପ୍ରପରଲି ଫଲୋ ନ ହବ ଦେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଜବ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଜବ ହରେଇବେ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ପେନାଲ୍ଟି ବି ଆଣିବେ। Company leaders must make sure employees adhere to the principle defined by its ethics program. ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ethics program କରାଯିବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ସବୁ ରୁଲ୍ସ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ ଆଉ ସମସ୍ତେ ethics ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। Employees found to work against these principles must be held accountable and taking action to stop unethical business practices shows the rest of the workforce that ethics do matter. ତ କମ୍ପାନୀରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ଏଥିକ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆୱେର କରାଇବା ଯେ କମ୍ପାନୀରେ କୋଉ କାମ କରିବା ଦରକାର କୋଉ କାମ ନ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସମସ୍ତେ ବି ଯିଏ ବି ଯଦି ସେ କାମ କରିବ ଦେନ୍ ସିଏ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ହବ ଆଉ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ ନିଆଯିବ ସେଇଟା ସେ ବିୟର କରିବ। Compliance not only keeps the business legal, it is also promotes sustainable business by proving value to stakeholder. ତ compliance ଟା କେବଳ business କୁ legal way ରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏଇଟା ପ୍ରମୋଟ କରିବ ଯେ କେମିତି business ର long term ରେ କେମିତି growth ହେଇପାରିବ। Then ଆମର ଆସିଲା employee level. At the employee or worker level, ethical work practice build a positive environment founded on trust. ତ workers ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ୱାର୍କ ଏଥୋସ୍ ରହିବ ଏଥିକାଲ ୱାର୍କ ରହିବ ସେ ସବୁ ନର୍ମାଲି ଯଦି ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ପଜିଟିଭ ହେଇଥିବ ଆଉ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥିବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ କଜେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ତ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଟ୍ରଷ୍ଟ ନଥିବ ତ ସେଇଟା ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କ୍ରିଏଟ କରିବ। Energy that should be applied to work is applied to coping with anxiety. Instead of working better when you can trust that your colleagues will work with you ethically. ତ ଯଦି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ଆମର ତମମାନଙ୍କୁ ତମ ଗୋଟେ ଜବ ରେ ଥିବ ଯଦି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଅନଫେୟାର ହବ କିମ୍ବା ସେଠି ତମେ କାହାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିବ ତମ କଲିଗ୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ସେଠି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହବ ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହବ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କ୍ରିଏଟ ହବ ଆନଜାଇଟି କ୍ରିଏଟ ହବ ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଲେଭେଲରେ ୱାର୍କ ହେଇଥିବ। Your company also works better when ethical values drive all of its work. ତ ଯଦି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରପରଲି ଏଥିକ୍ସ ଫଲୋ ହଉଛି ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି
ଦେନ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱାର୍କ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ହବ ଆଣ୍ଡ ସେଠି କଣ ହବ ଗୋଟେ better working condition create ହେଇପାରିବ. Employees not brick and mortar establish a company's brand image. ତ ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ସେମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କାପାସିଟି ଲିମିଟେଡ ଆମେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଓଭର ଷ୍ଟ୍ରେସ ଦବାନି ଓଭର ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ଦବାନି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ ଇମେଜ କ୍ରିଏଟ ହେଇପାରିବ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବଢିବ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେବେ କାରଣ ଯଦି ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ତ ସେମାନେ ବି ଡେଡିକେଟେଡଲି କାମ କରିବେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ପ୍ରଡକ୍ସନ ବି ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯଦି ଭଲରେ ହବ ଦେନ୍ କଷ୍ଟ ଏତେ ବଢିବନି ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଲୋ କଷ୍ଟରେ ମାର୍କେଟରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟମର ମାନେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେବେ ଦେନ୍ ଆମର ସରିଲା ଲେଭେଲ ଅଫ ୱାର୍କ ଏଥୋସ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରିଛ କ୍ଲାସ